Julish! Hi guys, this is Julie from Let's Bite English Newspaper Together. 안녕하세요, 줄리스 영자신문 씹어먹기의 줄리입니다. 오늘은 BBC의 사우디아라비아 triples VAT to support the coronavirus hit economy 라는 제목의 기사문을 함께 살펴볼 텐데요. 세계 최대 산유국 중 하나인 사우디아라비아가 긴축정책을 발표했다고 합니다. 코로나 바이러스로 인한 재정 부담 때문이라고 하는데요. 보다 자세한 내용 기사문을 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 영안 그리고 영역 나눠 살펴보실 텐데요. triple, 세 배로 만들다. austerity measures, 긴축 정책. suspend, 중단하다. reliance, 의존성. crude oil, 원유. 자, 이어서 영역 나눠 살펴보실 텐데요. triple, become 3 times as much or as many. austerity measures, reductions in government spending, increases in tax revenues or both. suspend, to stop doing an activity. reliance, the condition of depending on something or someone. crude oil, unrefined petroleum. 자, 이번에는요. 기사문 눈으로 쭉 보면서 귀로 들어보는 시간 가져볼 텐데요. 자, 여러분 들을 준비 되셨나요? Ready, set, go! Saudi Arabia is tripling its value-added tax as part of Australian measures to support its coronavirus-hit economy. The government in Riyadh also said it will suspend its cost of living allowance to shore up state finances. The oil-rich nation has seen its income plummet as the impact of the pandemic has forced on global energy prices. The kingdom first introduced VAT 2 years ago as part of efforts to cut its reliance on world crude oil markets. Saudi Arabia's state news agency said VAT will increase from 5% to 15% as of 1st July, while the cost of a living allowance will be suspended from 1st June. The allowance of 1,000 riyals per month to state employees was introduced in 2018 to help offset increased financial burdens, including VAT and a rise in the price of petrol. 자, 이번에는요. 여러분과 제가 함께 호흡을 맞춰서 천천히 읽어볼 텐데요. 자, 그럼 읽어볼까요? Ready, set, go! Saudi Arabia is tripling its value-added tax as part of Australian measures to support its coronavirus-hit economy. The government in Riyadh also said it will suspend its cost of a living allowance to shore up state finances. The oil-rich nation had seen its income plummet as the impact of the pandemic has forced down global energy prices. The kingdom first introduced VAT 2 years ago as part of efforts to cut its reliance on world crude oil markets. Saudi Arabia's state news agency said VAT will increase from 5% to 15% as of 1st July, while the cost of a living allowance will be suspended from 1st June. The allowance of 1,000 riyals per month to state employees was introduced in 2018 to help offset increased financial burdens, including VAT, and a rise in the price of petrol. 자, 여러분 너무 잘 읽으셨고요. 이번에는 한 문장 한 문장 끊어서 우리 직독직해 해볼 텐데요. 자, 누가 사우디아라비아가 is tripling, 3배로 만들고 있는 중이래요. 자, 진행형으로 쓰여있죠. 비동사 플러스 ing. 그럼 뭐를? It's value added tax. 자, 줄여서 VAT, 즉 부가가치세라고 하는데요. As part of Australian measures, 긴축 정책의 일환으로. To support as coronavirus hit economy. 코로나 바이러스로 타격을 받은 경제를 지원하는. The government in Riyadh also said. 자, 리야드 정부 또한 말했대요. 자, 리야드는 사우디아라비아의 수도죠. It will suspend, 중단할 거라고. 뭐를? Its cost of a living allowance. 그것의 생활수당 비용을. 뭐 하려고? To shore up state finances. 국가 재정을 강화하기 위해서. The oil-rich nation, 석유 자원이 풍부한 나라는 had seen its income plummet, 국가 수입 급락을 봐왔었대요.
자, 뭐 하는 동안에 쭉 봐온 거죠? As impact of the pandemic, 팬데믹의 영향이 has forced down, 내려누르는 동안에 뭐를? Global energy prices, 글로벌 에너지 가격을. The kingdom, 여기서는 사우디아라비아를 얘기하는 거죠. 자, 영어는 반복하지 않는다고 했어요. 앞에서 계속 사우디아라비아를 얘기했기 때문에 이번에는 왕국, the kingdom으로 표현을 한 거고요. First introduced VAT, 처음으로 VAT를 도입했대요. 언제? 2 years ago, 2년 전에. As part of efforts, 노력의 일환으로. To cut its reliance, 그것의 의존성을 줄이는 어디에? On world crude oil markets, 세계 원유 시장에 대한. Saudi Arabia's state news agency said, 사우디아라비아의 관영방송이 말했대요. 자, 뭐라고? 자, 접속사 대신 생략되어 있는데요. 목적격 접속사이기 때문에 생략되어 있는 거예요. 자, 뭐를 얘기했는데? VAT will increase from 5% to 15%. 자, from A to B죠. A에서 B로. 자, 그래서 VAT가 5%에서 15%로 증가될 거라고 얘기를 했다는 거예요. As of 1st July, 7월 1일부터. While the cost of a living allowance will be suspended. 생활수당 비용이 중단되는 동안에 언제부터? From 1st June, 6월 1일부터. The allowance of 1,000 riyals per month. 자, 매달, 즉 월당. 자, 1,000리알의 생활수당 비용이요. To state employees, 공무원들에게. 자, 이 생활수당 비용이 was introduced in 2018. 2018년에 도입이 되었는데요. 뭐 하려고? To help offset. 상쇄하는 것을 돕기 위해서요. 뭐를? Increased financial burdens. 자, 재정 부담인데 어떤 재정 부담? Increased, 증가된 해갖고 증가되니 과거문서로 쓰여서 뒤에 있는 financial burdens를 지금 형용사로 지금 꾸며주고 있는 거죠. 그쵸? Including VAT and a rise in the price of petrol. VAT와 휘발유 가격 인상을 포함한. 자, 이번에는요. 예문 만들기 해볼 거고요. 첫 번째 단어는 triple. 자, 주인은 그의 이익이 올해 3배가 될 거라고 예상을 했대요. 자, 주인이 예상하다 the owner expected. 뭐를? 3배 될 거라고 to triple his profits. 언제? 올해 this year. The owner expected to triple his profits this year. 자, 두 번째는요. Australian measures. 자, 이사회가 재정적 부담을 완화하기 위한 긴축 정책을 채택했다. 자, 이사회, the board of directors. 자, 얘네가 뭘 했대요? 맞아요. 채택했대요. adopted. 뭐를? Austerity measures. 긴축 정책을 완화하다 뭐예요? to relieve. 그죠? 완화하는 뭐를? 재정적 부담, financial burden. The board of directors adopted Australian measure. 자, 여러 가지 정책. 자, 그래서 Australian measures to relieve the financial burden. 자, 세 번째는요. suspend. 자, 정부는 대유행 때문에 그 행사를 중단해야만 한다. 자, 정부, the government. 자, government가 해야만 한다. 자, should. 뭐를? suspend. 그렇죠? 중단해야만 한대요. 자, 뭐를? 그 event, 그 행사를. The event. 뭐 때문에? Due to the pandemic. The government should suspend the event due to the pandemic. 자, 네 번째는요, reliance. 자, 애기들은 그들의 부모들에게 의존성을 갖고 있다. 자, babies have reliance on their parents. 자, 다섯 번째는 crude oil. 자, 한국은 다른 나라부터 원유를 수입한다. 자, South Korea imported. 자, 뭐 수입했다. 과거로 할게요. 수입했다. 뭐를? crude oil. 자, 다른 나라부터 other countries. South Korea imported crude oil from other countries. 자, 이번에는요. 문장 외우기 해볼 거고요. 첫 번째 문장은 사우디아라비아는 3배로 만들고 있다. Saudi Arabia is tripling. 그것의 VAT를. Saudi Arabia is tripling its value-added tax. 긴축 정책의 일환으로. Saudi Arabia is tripling its value-added tax as part of austerity measures. 코로나 바이러스 타격을 받은 경제를 지원하는. Saudi Arabia is tripling its value-added tax
as part of Australian measures to support its coronavirus hit economy. 사우디아라비아는 3배로 만들고 있다. 그것의 부가가치세를 긴축정책의 일환으로 코로나 바이러스로 타격을 받은 경제를 지원하는. Saudi Arabia is tripling its value-added tax as part of Australian measures to support its coronavirus hit economy. Saudi Arabia is tripling its value-added tax as part of Australian measures to support its coronavirus hit economy. 자, 두 번째 문장은요. 월 1000리알의 생활수당 비용은 The allowance of 1,000 riyals per month. 공무원에게 The allowance of 1,000 riyals per month to state employees. 2018년도에 도입되었다. The allowance of 1,000 riyals per month to state employees was introduced in 2018. 상쇄하는 것을 돕기 위해서. The allowance of 1,000 riyals per month to state employees was introduced in 2018 to help offset. 증가된 재정 부담을. The allowance of 1,000 riyals per month to state employees was introduced in 2018 to help offset increased financial burdens. VAT와 휘발유 가격 인상을 포함한. The allowance of 1,000 riyals per month to state employees was introduced in 2018 to help offset increased financial burdens, including VAT and a rise in the price of petrol. 월 1000리알의 생활수당 비용은 공무원에게 2018년도에 도입되었다. 상쇄하는 것을 돕기 위해서 증가된 재정 부담을 VAT와 휘발유 가격 인상을 포함한. The allowance of 1,000 riyals per month to state employees was introduced in 2018 to help offset increased financial burdens, including VAT and a rise in the price of petrol. The allowance of 1,000 riyals per month to state employees was introduced in 2018 to help offset increased financial burdens, including VAT and a rise in the price of petrol. 자, 마지막으로 기사문 짧게 요약한 요약본 함께 읽으면서 마치도록 하겠습니다. Saudi Arabia will triple its value-added tax rate and suspend a cost of living allowance for state employees. The VAT rate in Saudi Arabia will increase to 15% from 5% in effect from July 1st. This is because of very low oil prices and diminished VAT revenue caused by the coronavirus emergency measures. 자, 오늘은요. 세계 최대의 산유국 중 하나인 사우디아라비아의 긴축정책을 다루는 기사문으로 영어 공부를 해보았고요. 또 다음 시간에는 우리 새로운 기사문으로 열심히 공부해보도록 해요. 자, 오늘 하루도 수고 너무 많이 하셨고요. And I will see you guys next time. Bye bye. Julie!